Welcome, viewers. Today's topic is the degrees of adverbs. What is adverb? An adverb is a word which mainly modifies an adjective, a verb, or another adverb. অর্থাৎ যে শব্দ ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ বা অন্য কোনো অ্যাডভার্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে অ্যাডভার্ব বলা হয়। Here the degrees of adverbs. Adverb ক্রিয়ার বিশেষণ। ডিগ্রিজ অফ অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বের মাত্রা, অর্থাৎ অ্যাডভার্বের তুলনাকে ডিগ্রি বলা হয়। পজিটিভ ফর্ম অফ অ্যাডভার্ব ফার্স্ট, অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, হি ক্যান রান ফার্স্ট। It's a one syllabic word, first, firster, firstest, est here. The short adverbs with one syllable follow er comparative form, est superlative form. Soon, adverb of time, soon, sooner, er suffix in the comparative form, soon, sooner, soonest, est superlative form, soonest. Early, earlier, earliest. Here, much, irregular form of adverb, more, most. Little, irregular form of adverb, less, least. Badly, not bad. Bad is an adjective word. Okay? The adjective bad is used to refer to health or feelings. Okay? Here, instead of adjective word bad in the positive form, have to think badly. The adverb badly is used to tell how something is done. He is badly injured. Badly. It's an adverb word, simple adverb, positive adverb. Worst, comparative form. Worst, superlative form. Well. Well, it is an adverb word instead of adjective word good. Well, I am well. Here, well is an adjective, but he can speak English well. সে ভালোভাবে ইংলিশে কথা বলতে পারে well. Here, in this sentence, well is an adverb word. Well, better, best. Beautiful, beautifully. Beautiful is an adjective word. Suffix here, ly, adverb suffix, adverb of manner usually, ly দিয়ে adjective থেকে adverb suffix হয়. Beautifully, confidently, sweetly, carefully, careful থেকে carefully, beautiful, adjective word. Two and more syllabic words follow. Comparative form, more, superlative form, most. Okay? Beautifully, positive form, more beautifully, most beautifully. Comparison of adverbs. Comparisons also indicate degrees of differences with adverbs that may be equal or unequal like adjectives. Here the simple form of adverb. You know, adverbs are of mainly three kinds. Simple adverb. Another is interrogative adverb. Interrogative adverb, mainly the 5 words. There is W words. There is where, indicate place, when indicate time, how indicate manner, why indicate reason. And third one is relative adverb or conjunctive adverb. We come to the point. The simple adverb, he can run fast. How can he run? সে কিভাবে দৌড়াতে পারে? Fast, দ্রুত, দ্রুতভাবে. Okay? It's a simple adverb. Here the first adverb word modify the verb word run. কিভাবে দৌড়ায়? দ্রুতভাবে, দ্রুত. Another positive degree, positive here shows no comparison. এখানে positive degree যখন comparison, তুলনা express করে না, প্রকাশ করে না. As for example, he can run as fast as I can run. সে আমার মতো দ্রুত দৌড়াতে পারে. It shows no comparison. Okay?
And comparative form of adverb, he can run faster than I can. সে আমার চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত দৌড়াতে পারে। Faster, fast, faster. Superlative form, he can run fastest of all. First, faster, fastest. সে সবার চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত দৌড়াতে পারে। সবার চেয়ে, ওকে, সবার চেয়ে বা সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে। Another simple form of adverb, Mina sings songs beautifully. Okay, beautiful adjective word. Mina is a beautiful girl. Here in this sentence, beautiful is an adjective word. Beautifully. In this sentence, Mina sings songs beautifully. How does Mina sing songs? Mina কিভাবে গান গায়? Beautifully, সুন্দরভাবে. Here, beautifully adverb word modify the verb word sing. It's a simple adverb. Here also, when positive degree shows no comparison, as for example, Mina sings songs as beautifully as her sister. Mina তার বোনের মতো সুন্দরভাবে গান গায়। ওকে, অর্থাৎ মিনা তার বোন যেভাবে গান গায়, মিনাও সেভাবে, সে সুন্দরভাবে, তেমনি সুন্দরভাবে গান গায়। This sentence here positive degree also shows no comparison. এখানে পজিটিভ ডিগ্রি কম্পারিশন, তুলনা প্রকাশ করে না। But when comparative degree here shows comparative degree compare, okay, between two person or things, usually comparative degree সাধারণত দুই ব্যক্তি এবং বস্তুর মাঝে তুলনা করা বোঝায়। As for example, Mina sings songs more beautifully than her sister. মিনা তার বোনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুন্দরভাবে গান গায়। ওকে, অর্থাৎ মিনাকে তার বোনের সাথে এখানে কি করা হয়েছে? কম্পেয়ার করা হয়েছে, তুলনা করা হয়েছে। সুপারলেটিভ ডিগ্রি, সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইট এক্সিডস অল, কম্পেয়ার্স অ্যামং মেনি। দুই বা তার অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে তুলনা প্রকাশ করতে সুপারলেটিভ ডিগ্রি লাইক অ্যাডজেক্টিভের মতো অ্যাডভার্বেও প্রকাশ করে। Mina sings songs the most beautifully of her three sisters. মিনা তার তিন বোনের চেয়ে সবচেয়ে বেশি সুন্দরভাবে গান গায়, সুন্দরভাবে গান গায়, সবচেয়ে বেশি। ওকে, another example, Mina sings songs the most beautifully of all the choirs. Choirs হচ্ছে এখানে গায়ক দল, গায়ক বিন্দু, মানে সকল গায়কের চেয়ে মিনা সবচেয়ে বেশি সুন্দরভাবে গান গায়। And another form also, the positive degree. Here it also shows, it used mainly here as a simple adverb. Tamim played skillfully. তামিম দক্ষতার সাথে খেলেছিল, নৈপুণ্যতার সাথে খেলেছিল। কম্পারেটিভ ফর্ম, মাহমুদ played more skillfully than তামিম। তামিমের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষভাবে মাহমুদ খেলেছিল। ওকে, it compares between two persons. Superlative form compares among many, exceeds all. That is, দুই এবং তার অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে প্রকাশ করতে superlative form. Here, of all the 11 players, অর্থাৎ 11 প্লেয়ার্সের মধ্যে সবার চেয়ে আহমেদ played most skillfully. আহমেদ সবচেয়ে বেশি নৈপুণ্যতার সাথে, দক্ষতার সাথে খেলেছিল। Here, comparison of adverbs, that is the double comparison. Okay, usually use the article. One thing depends on another thing. As for example, the sooner you take this medicine, sooner. অপেক্ষাকৃত আপনি যত শীঘ্রই মেডিসিনটি খাবেন, the better. Okay, you will feel, আপনি তত অপেক্ষাকৃত ভালো অনুভব করবেন। The higher we reach, the lighter we feel. Thanks a lot for your patient hearing.